Diagnosed as recurrent dentigerous cyst, which is hard, fixed, and tender. Planning incision on this line. You see, she's got a neck crease. Today is the first post-operative day of this lady. You can see here there's edema over the operated side. I have this cyst more than 8 years. We've used this kind of a prosthesis for her. She's able to bite and chew. She's got normal function of mouth opening. Patient of us in the ICU. Her chief complaint is, you can see this swelling. This is there since 1 year for her. It's diagnosed as recurrent dentigerous cyst, which is hard, fixed, and tender. Same surgery for the dentigerous cyst 2 times before, in 2015 and 2020. But again, it has come. It has recurred here, and you can see which is extending from the right preauricular region till here. We'll show you the X-ray which is involving the condyle, coronoid, everything. So now we are going to plan the semi-mandibulectomy, this much part, along with the enucleation of the cyst. So that will hopefully will give her a good result. With entire thing should be smooth, and the facial disfigurement also should be disappeared, and we will update you the results soon. We'll be shifting the patient now. Thank you. Here is a large tumor that's involving the left side of this patient's face. A little bit of a compressible type. That's because this is cystic on our scan. It's come out as ontogenic keratocyst. It's also a recurrent one because she's had a couple of procedures done. As you heard, that 14 and 21, 2 surgeries done. So this is actually involving her lower jaw from the body onto the condylar head on the scan. So we're going to be doing a resection and reconstruction of that part of the jaw that's involved with this tumor or a cyst or a multiple ontogenic keratocyst. So it's going to be a reconstruction method or technique for the joint, and if she does need dental rehab, to consider a temporomandibular joint prosthesis in the future. Today is the first post-operative day of this lady. So yesterday we have done segmental mandibulectomy. So that was done via extraoral approach. Can you lift your head? So this was the extraoral submandibular approach. So these are the pressure dressing which are intact. So you can see a gradual swelling over the operated side. So how is pain? Pain is there. Pain is there. Yeah, but tolerable. Okay. So how are you feeling? Any difficulty you have? No, but while sleeping only I felt pain. Pain. Otherwise, no pain. Okay. So what are you taking? Food? Semi-solid. Semi-solid diet. Idli, dosa, kanchi. Okay. So today is her third post-operative day, and you can see the patient is happy. So how do you feel about today? How is the pain and everything? Pain reduced. You can see here there's edema over the operated side. So the pressure pack will still remain intact for another 2 to 3 days, and she'll be good to go home after that. Thank you. So today we have this patient, 37-year-old female lady. She was operated in our institute for a cyst that was a ontogenic keratocyst. It was a recurrent lesion for this lady. What we have done is that we have completely enucleated the cystic content. Also, we have taken out a part of the mandible which involved. So that's called a segmental mandibulectomy.
Also, we have removed the condyle as well as coronoid. So it's called as disarticulating segmental mandibulectomy, which was done on the left side of the mandible. So it's been 21 days following the surgery. Uh, she also developed a sialocele following the surgery due to injury to the parotid duct. So she was on continuous drainage and dressing for a period of 2 weeks following the surgery. She used to have some collection in the preauricular area, as you can see here, this region, and every day we had to drain that and give a pressure dressing over the area. So now there is no collection following 2 weeks. Since 4 days there is no collection, but she has mild edema, which is going to settle in another week. So let's ask her experience about the treatment at Richardsons Dental and Craniofacial Hospital. Hi, I am Sister Roslyn. I am coming from Toothukudi. I have this cyst more than 8 years. I have operated three times. Yeah, I have operated, but again it came the swelling and then cyst here. So I suffered a lot. And then I consulted many doctors. So some doctors are advisors, Richardson Hospital. So that facial and then cranial surgery. So I came here. So I showed the doctor. Doctor advises to operate that one. So if operated means again it will not come. They have given the 100% assurance. So I accepted for the operation. December 10th, the operation was held. So after the operation, 5 days I was here. After 5 days, I discharged, and then doctor advises to come for dressing every day because of the fluid collection was there. So you have to clean it. So I very patiently I came because health is very important. No, so I came very patiently. And after one who is done this dressing, that is the doctor very patiently, he was very concerned, very loud, and then he has done that operation also, as well as the dressing also, really very positively, and then very energetically I came here, and then dressing was done very nicely. So I am all right. So today I am going to my home. Very happily I am going because of the doctors who have hard work and then God's blessing. So I am healed now. So I thank to all the doctors. pain problem இல்ல அதாவது இங்க வந்து ஒரு மாதிரி எறும்பு கடிக்கிற மாதிரி லைட்டா pain இருக்குது லைட்டா பார்த்தா நல்லா இருக்கு. அந்த ஸ்வெல்லிங் வந்து நம்ம அந்த ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம்ல, அதனால இருக்கலாம். கொஞ்சம் கண்ணடிங்க, ஸ்மைல் பண்ணுங்க. இன்னும் வீக்கா இருக்கு லைட்டா. ஸ்கேன் எடுத்துருவோம் நான். So you can see this was before we removed the recurrent cyst excision reconstruction, and you can see that. So this was her neck crease before surgery, and that's exactly where we made our incision. This is a couple of months after surgery. You can still see that the scar is not that visible. It's a little bit hyperpigmented there, but it's not going to be visible very soon. That's the front view. What you're seeing is a tumor, cyst, swelling on the face on the left side of this patient. She had 3 different surgeries done before she came to us. And this is her now. You can see this is the scar, the incision and approach that we used. And she looks totally symmetrical now. You can see this. Okay, scan மட்டும் எடுத்துறோம், நான் உள்ள பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஆனா எவ்ரி இயர் ஒரு வாட்டி நீங்க ஃபாலோ அப் வரணும். ஏன்னா அந்த ஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெருசா இருக்குது. ஸோ நீங்க ஒரு சைட்ல படுத்து தூங்குனீங்கன்னா இது யூ ஷேப் போன். ஸோ என்ன ஆகும்னா இங்க ப்ரெஷர் அப்படி வரும். ஸோ நேரா தூங்குனீங்கன்னா அது அஃபெக்ட் ஆகாது.
ஏன்னா அந்த ப்ராசஸஸ் இருக்குலாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸ்கேன் எடுத்துப்போம். அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அது எப்படி செட் ஆயிருக்குன்னு. அதை மூவ் ஆக விடக்கூடாது. அது ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது ரொம்ப மவுத் ஓப்பனிங் பண்ணாதீங்க. ஸோ பாடுறதோ சத்தம் போடுறதோ சாப்பிட்றதோ இல்லை ரியலாக பண்ணக்கூடாது. பண்ணி டிஸ்லோகேட் ஆகுச்சுன்னா நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஜாயிண்ட் வச்சிருக்கிறோம், அது அன்னெசரி பெயின் இன்வால்வ் ஆகும். அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஃபார் லைஃப். இது வந்து நல்லா இருக்கு, நம்ம எல்லா நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு போயிடக்கூடாது. மூணாவது ரொம்ப ஹார்ட் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க. சிக்கன் போன்ஸ் நார்மல் ஃபுட் சாப்பிடுங்க, நோ ப்ராப்ளம், சாப்பிடலாம். பட் ரொம்ப ஹார்ட் ஃபுட் நீங்க லைஃப் லாங் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் இருக்கணும். அண்ட் நாலாவது என்ன சின்ன ப்ராப்ளம் பல்லுல எஸ்பெஷலி கீழ்த்தட்டை வந்தால் உடனே காமிச்சு அதை நம்ம இது பண்ணணும். ஏன்னா அது திருப்பி யாராவது கீழ்த்தடையில பிரச்சனைகள் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட். சரி, உங்களுக்கு ஸ்கேன் எடுத்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்கேன் எடுத்து நான் திருப்பி உங்களை பார்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் எப்படி எப்படி நம்ம எடுத்துருக்கோம், அது எங்க இருக்கு, நீங்க என்னென்ன கேர் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு 3 ஸ்க்ரூ இருக்கு கீழ்த்தாடையில, இங்க ஸ்க்ரூ கிடையாது. அப்போ இது வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஷேப் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. அதே ஷேப் எல்லாம் இல்லை. அதான் நான் சொன்னேன், ரொம்ப நீங்க ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா அது வெளியில ஏதாவது வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை வரும். அதான் உங்களுக்கு புரியுறதுக்கு. மற்றபடி இந்த சைடில் நீங்க படுத்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகலாம், அடி போட்டுனா லைட்டாக பெண்ட் ஆகலாம். இந்த சைடில் உங்களுக்கு தாடியே கிடையாது. டக்குன்னு உங்களை பார்த்தா யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. 2-3 மாசம் ஆனாலும் தெரியவே தெரியாது. இயர்லி ஒரு வாட்டி இல்லைன்னா 1.5 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மனசுல வைங்க. நாகர்கோயில் எப்பமாவது வந்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து யாரையாவது பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து செக்அப் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா ஈஸி. You can see that. வாய் தொடங்க, கடிங்க. She's able to bite and chew. She's got normal function of mouth opening. Her nerves are intact. Scars not visible. It's a little bit hyperpigmented here because this was a swelling there earlier. Swelling had extra skin. So because of that, there's some hyperpigmentation in this area. So that's going to slowly settle down. We're going to give her some ointments and some scar creams. And so that's going to be much improved in the next few months. Okay, bye ma'am. Thank you, sir. Welcome. Only fish I can eat. You can eat rice. You can eat But everything. this side I should not eat. You can eat everything, but don't eat anything hard. This side lo muscles தான் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணும். பார்க்கிறதுக்கு தெரியாது, பட் இந்த டைட்டேனியத்துல வந்து மசில் அட்டாச் ஆகாது. நம்ம ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு மசில், இங்க 4 மசில்ஸ் இருக்கும். இந்த மசில்ஸ் தான் நம்மள திறந்து க்ளோஸ் பண்ணும். அப்போ ஒரு சைடு உங்களுக்கு இல்ல ஒன்றும், அப்போ இது டபுள் வேலை பண்ணும்ல. நீங்க ரொம்ப பண்ணீங்கன்னா இந்த சைடு உள்ள ப்ராப்ளம் கொடுக்கும். அதுக்கு தான் இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு நீ ரைட் சைடு வேற மாதிரி வழியில் வந்துச்சுன்னா அதை பிற பார்க்கறதுக்கு வேற ஹெடேக் ஆகும். ஸோ டயட் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் லைஃப் லாங். பிகாஸ் உங்களுக்கு பைட் நல்லா இருக்கு, பட் யூ ஹேவ் டு டேக் கேர். கண்டிப்பாக.